Beste vriendinnen en vrienden, beste troefziekers, waarheidszoekers, beste dappere leeuwinnen en leeuwen. We zien u terug van Friends for Truth. Zoals ik al zoveel gezegd heb in mijn andere filmpjes, ga ik eerst beginnen met de vraag naar jullie om, als jullie een filmpje graag horen of graag zien, om niet te vergeten het duimpje te plaatsen, dus like, zeer belangrijk voor ons, dan te abonneren mensen, subscriben. Waarom vraag ik dat altijd maar? Omdat ik graag tot interactieve uitzendingen zou willen gaan met jullie. Met een question and answer, dus vraag en antwoord. Waar jullie kunnen via de comments vragen stellen. Dat ik dan direct letterlijk mijn persoonlijke opinie kan geven. Daar zou ik zo snel mogelijk wel naartoe gaan. Maar voor YouTube moet je 1000 subscribers zijn. Voor de anderen, dat weet ik niet zo goed. Voor Rumble en BitChute. Maar goed, het is belangrijk dat jullie zoveel mogelijk abonneren. En dat gebeurt nu veel te weinig mensen. Dus abonneren mensen, abonneren. En dan ook delen. Als je vindt dat ook vrienden van jou en zo verder, heb geen schrik. We zitten in de tijd dat je geen schrik moet hebben voor niks. We gaan sowieso naar een heel andere wereld, mensen. Dus hou je daar niet meer voor in. Deel het met andere mensen, dat zij ook kunnen genieten van de informatie, van de opinies en zo verder. En notificeren, dus het belletje aanduiden, zodat je altijd ingelegd wordt van de nieuwe filmpjes. Dank u wel daarvoor. Dus we gaan nu over naar een stukje, heel klein stukje van eigenlijk een video, een podcast van Michael K. Jaco met Salini. En Salini is een medium ook, dus een Reiki master en zo verder. Auteur ook van boeken en zo verder. En zij gaat in feite even uitleggen wat zij ziet in de komende maanden eigenlijk. Het is vooral dat stukje die me interesseert en ook nog even wat Michael daarop zegt. En dan gaan we daarmee stoppen. Dus het is maar een stukje vandaag dat we gaan bekijken. Waar heb ik nu met mijn ding gedaan? Ik ben hier weer foutieve zaken aan het doen. Dus we gaan het scherm delen, mensen. Zoals altijd. Voilà. Waar zijn ze? We gaan ermee starten. Hello everyone, it's Michael Jaco with Unleash Intuition Secrets. And I'm joined once again by the amazing Salini-Astrologisch. And we're going to talk about all kinds of stuff today. We're going to talk about astrology and how that's impacted us, germs and all kind of crazy stuff. You guys don't want to miss this show. Salini, thanks for joining me again. I just love it when you come on. I've watched your shows over the last couple of weeks when you were with Charlie Ward. Oh my God, that was a really good show. Thank you. Man, I finally hit my stride. Yeah. After a kind of a rocky start for all of us as we're trying to be brave, but I'm ready. I'm ready to fight the battle, good battle. Yeah, and you've been fighting it from the beginning too. It's from a long way back, before anyone knew anything about this stuff. I mean, the stuff you share in your book and what you came on and shared a couple shows that we did, it's just incredible. Your background, the things you've been tapping into, really giving everyone some really good insights. Now, I know you want to talk about the astrological overview, and I was just talking to you before. I was like, I want somebody to come on that's read. Nou, deze astrologisch, haar bevindingen astrologisch voor de komende maanden. Ik vond het interessant dat we dat een keer delen met elkaar. Dus je doet er altijd zoals altijd mee wat je wilt. Het is jouw waarheid die telt, de rest telt niet. Maar ik vond het interessant dat jullie dat kunnen horen. Really in depth on astrology, because I really feel it is really having an impact. And a lot of people don't know astrology probably on the level that you do. So I'm so happy that you're willing to share that information with us. What do you have on that? Well, I've been doing my homework, Michael, and it looks to me, well, actually way before the COVID started, I was doing my homework. And I told everybody that when Pluto went into Capricorn, we were going to see the fall of the matrix. And I told people that about 10 years ago. And that happened a couple years ago. Oh. That we started with Jupiter or something in Capricorn back in 1776, which was the birth of this nasty old matrix of the patriarchal deep state. And now it's completed its cycle, and Pluto has decimated it, and that's going to be pretty final in January. So as we can see, Dus het goede nieuws blijkbaar is dat ze
ja, astrologische moet er maar zelf naartoe luisteren. Ik versta daar toch ook niet zoveel van, ik persoonlijk eerlijk gezegd. Maar goed, het is wat dat eruit komt die voor mij telt. Is dat ze zegt tegen januari, ziet ze eigenlijk serieus de val van de matrix eigenlijk volledig gebeurd zijnde. Those of us who are paying attention, we're right now in the middle of the fall of the cabal and the fall of the matrix, but it's getting more specific. So I can share some details about that. And this year and last year were like super rocky years of, you know, cutting through the veils and getting to the core issues and exposing them so that people can really see what's happening. And regardless of what's happening with the military and Trump and everything, there are forces, divine forces, planetary forces working to change the world for the better. So we're not reliant on just one person or the military or one event or one thing has to happen. It's in the stars, Michael. It's in the stars. So yeah, so I can just share a few things. Like starting right now, the last October, November, December are really going to be volatile. I mean, we see it already. There's some huge events. They're trying to do the volcano in La Palma. They want to decimate Florida, don't they? Wherever the Patriot are, they're going to try to have some kind of a storm or a hurricane or a tsunami or something. That one was created by the Finland Harp Center. So the whole La Palma thing is... Dus het eerste dat ze nu zeggen, de feiten, maar dat komt niet denk ik uit de astrologische, maar dat is een persoonlijke opinie van haar. Heb ik al gehoord van andere analisten dat het eigenlijk de harp in Finland is, die eigenlijk de vulkaanuitbarsting in La Palma heeft gecreëerd. Deep state, geoengineered. Yeah. So, but that's actually in the stars that we're going to have a lot of storms and earthquakes as we get to the end of the year. And the reason why, literally, it's Mother Earth. Yeah. Mother Earth is pissed off, Mike, you know? And this, you know, the Earth is a living organism and it's a female organism. You know, the planets have male and female energies, just like everything in the universe. And Earth is a female planet. And her energy has been violated, suppressed and raped and tortured and pulled out of the... Dus de aarde is eigenlijk ook al aan de ene kant ook heel kwaad. Dat is uiteraard dat is een energiewezen zoals die ook leeft, zoals alle andere wezens. En dat is, zegt ze, het is eigenlijk een vrouwelijke wezen. Nee? Dus met andere woorden, ze is eigenlijk, ja, zoals wij zelf in feite ook, compleet slavernij uitgebuit, de grond ook uitgebuit, noem maar op. Compleet verkeerd behandeld eigenlijk door de wezens erop. The earth and everything for thousands of years. So she's pushing all this off of her. So we're going to see a lot of those things, a lot of storms. And then we just passed through the new moon on October 6th. And that was where the seeds were planted for a violent revolution. Wow. And and on the 8th, we have... Dus je ziet dus nu eigenlijk, ze legt uit met de juiste data, maar ze ziet dus inderdaad wel dat de opstanden overal ter wereld eigenlijk zich serieus gaan intensiveren in de komende weken en in de komende 2 maanden eigenlijk. Mars been conjunct the sun in Virgo, which is, Mars is about war and violence. And once that happens, it starts to heat up. You know, we also, Virgo's about health. So the whole COVID thing is heating up again right now with the variants. I'm going to force people to get, you know, more, you know, what's, and well done. I almost said it. And so they're going to try for a little bit longer because of Virgo being, you know, Virgo controls everything that has to do with health. But it's just about ready to peter out. And what we're going to see is throughout October, November, as Mars peaks, people are going to get madder and madder and madder. We also have some Aries influence coming in. And Aries and Mars are about anger. Je ziet dus de mensen echt wel kwaad worden. Niet? Dus niet meer alleen vredelievende in een aantal opstanden. En we zien dat al. Je ziet al in bepaalde streken eigenlijk dat het niet meer zo liefdadig is. De opstanden en de protestmarsen beginnen, worden iedere keer uitgelokt. En uiteraard de mensen beginnen minder en minder te aanvaarden en minder te nemen. Niet? Omdat we worden naar de afgrond. Dus als de mensen zeggen, oei, een afgrond achter me, gaan we ook natuurlijk, bepaalde mensen dat ook niet nemen. Niet? And also Mars is about violence.
So this thing peaks on October 20th. And October 20th is the full moon, which is Wednesday. Dus 20 oktober gaat dan naar een culminatie, zegt ze. Maar ze gaat uitleggen dat dat niet wil zijn dat er nu 20 oktober in moet zijn binnen 2 dagen. Ja, dat is de start in de culminatie van het opbouwen in feite van wat ze zegt. Ja, de mensen gaan eigenlijk kwader en kwader worden en er gaan heel andere soorten protestmarsen en opstanden ontstaan wereldwijd. I believe. And so when that happens, you're going to see, it may not happen that day, but it's like the seed of violent revolution will ripen. And that means in global uprising. This isn't just America, this is the whole world. We're going to see people all over the world, we're going to see events all over the world start to really rock and roll, you know? I mean, they won't let us see it. We know that the Parisians are rising. We know that the Australians are trying to rise against some serious oppression. Yeah. But it's going to get gnarlier. It's going to get, maybe we'll finally arise here, because the more it's a law of physics. When an immovable object, you know, meets an irrepressible force, it's going to go like this and then it's going to explode. So this is a basic law of physics, that the energy of resistance, of oppression, is meeting the energy of desire for freedom. And these two things, when they clash, it's going to explode. And this suppression always fails, Michael, because you can't hold a lid on top of a boiling pot of water forever, you know? Dat is mooi uitgelegd van haar. Zegt ze, het zijn eigenlijk twee hele grote massa's, dus de oppressie, dus de kabal eigenlijk, die ons via leger en niet leger, maar vooral politie-toestanden eigenlijk, probeert tegen te houden. En dan heb je natuurlijk de mensen die meer en meer naar vrijheid zegt ze. En zegt ze, ja, dus de oppressie verliest altijd. Je hebt gezien bij revoluties, in feite, dat de mensen die naar vrijheid gaan, gaat altijd winnen. Dat is en dat vond ik heel mooi. Dat is een kokende pot eigenlijk, waar je teksten wilt opbouwen op een bepaald moment. Dus kan dat niet, dat gaat ontploffen in feite, dus je kunt dat niet tegenhouden. It has to blow. And so get yourselves ready for this thing to blow, because it will. And it's going to be sometime after October. Ze ziet dus die zwaardere dingen ontploffen in feite na 20 oktober in feite. Niet direct 20 of 21, maar dus vanaf daar begint eigenlijk het punt waar dat er eigenlijk dat zwaarder en zwaarder gaat worden. 20th, it's going to go for the rest of the year actually. And a couple of the other dates that are November 4th is another big date, when the new moon opposes Uranus. And that Uranus is the planet of unpredictable events. It rules Aquarius. I'm an Aquarius. I'm like so unpredictable. You can't believe it. 4 november is dan ook een ander punt dat ze ziet. Ze legt het uit astrologisch waarom dat ze met een andere planeet die dan in een bepaalde stand staat. Maar goed, je moet maar zelf luisteren naartoe wat ze zegt. Dat kan ik niet zo goed uitleggen. Het komt erop neer dat dat blijkbaar ook een enorm belangrijk punt is. En dat dus dat uiteindelijk naar events, dus naar gebeurtenissen kunnen gaan die niet goed voorspelbaar zijn. And Uranus is about explosive sudden events. So on November 4th, when they come together, when the new moon opposes Uranus, you're going to see sudden fall of leaders, of the global leaders. I don't know how. Dus de new moon, zegt ze, dus een nieuwe maan die op paus tegenover Uranus staat. Op dat moment, zegt ze, ga je plots zien dat er heel veel zogenaamde overheidsleiders, leiders mag je dat leider noemen, maar nee, zeker niet, ja. Maar goed, we gaan ze maar zo noemen, omdat we begrijpen over wat we het dan hebben. Die plots allemaal gaan in elkaar tuimelen. How quickly that's going to happen, but I just heard today that Nancy Pelosi was going to step down. I don't know if that's true. Oh, wow. It was on the news somewhere. Ja, ik heb het ook and so, you're going to start seeing these people, they have a very tentative grasp on power, because like you've been telling us all along, Michael, that their structure beneath them is being ripped away. Their money, the big dogs at the top are being taken away, and maybe the funneling of cash to them isn't working. I think the media is about all that's holding this charade in place, and they may have a little cater, a little army of their own, in each little location, but
They don't have this big system to rely on anymore because we're encroaching. The light is encroaching. The love is encroaching. You just can't be dark forever because it kills your soul. It kills the body. And so the body of darkness is dying because there's no light. And that's what we are bringing the light. We are the light bringers. So that's November 4th. You might see some leaders start to fall. And then on December 4th is the big one, Michael. Oh, wait, before I get to December 4th, we have October 18th. Tomorrow is a really happy event. Jupiter and Mercury turn direct. We're in a Mercury retrograde right now, and Jupiter's been retrograded. We had 7 planets retrograde in the last 2 months. Yeah. And those 2 go direct. And Jupiter, of course, means everything good and expanded. Right. And Mercury is about communication, computers, things like that. Good. And with Mercury is going to be exalted in Virgo, and Jupiter is going to trine it. And what that means is media, spotlight on the media. The media is going to get fried. All of a sudden, they're going to be exposed again. Yeah. And that's going to heat up. Salini, now I had the guests I had on yesterday, and I've heard it from other people. They're saying that this upcoming next couple of months is the dawning of Aquarius. We've heard this for a long time. Is this actually the event? Because there's always a break. So there's a lot of times there's some violence. That has to make that break. And every transition throughout history, there's been a resistance and a holding on to the old ways, and then boom, it breaks. So, but what are your thoughts on that? It's absolutely true. Wow. The age of Aquarius is already begun. Dus zegt Michael, ja, er is altijd op dat moment een agressiviteit en een agressief gebeurtenissen die dan eigenlijk de breuk maakt. In feite zegt hij, zitten we daar nu in? Natuurlijk zegt ze, ja, we zitten erin. Maar dat zou kunnen kloppen. Cliff High ziet ook tussen 24 en 28 oktober met zijn systeem. In feite, zijn software systeem in feite, dat ziet hij daar ook nogal iets die zeer emotioneel zou kunnen zijn. Dus het zou misschien wel allemaal kunnen samenkomen, mensen. Als we heel veel verschillende aan horen, dan gaan ze toch allemaal een beetje in diezelfde culminatierichting. Actually, but we have these little chunks of, it's like skin falling off a snake that's happening. And I can say another piece of this that's really exciting is the Pleiades are connected to this next set of planetary lineups. And the Pleiadian energy contains justice and overcoming betrayal and injustice. And that's going to be influencing us over the end of the year. So yes, the answer is yes. And the Pleiadian race is here, and the Pleiadian energy is here to make things right when they've been wrong. Yeah. And then the last thing I want to say that's really important. Oh, yeah, there's also, looks like Kamala and Biden have a little war going on between them. That's what I'm hearing. And that dat is nu niks te maken met de astrologie, maar zegt ze ja, Kamala, dus de vicepresident zogezegd, ja, natuurlijk niet, allemaal fraude. En dan Sleepy Joe zouden blijkbaar in een serieuze, in een soort oorlog verwikkeld zijn met elkaar. That Biden doesn't have much longer to go. That's what, and it looks like it in the planets too. Yeah, his popularity is just plunging like no. I just saw it was like in the 30s. I think, and someone else shared that was that I did a show with just last night. She saw another report that was in the 20s. If it hits the teens, it's like he won't be able to last. No one has lasted below 20. Yeah, well, we know that it's a fake thing anyway. So yeah, it's like, exactly. How long can they hold the facade up before before it cracks and you see the face of who they really are, Right. So on December 4th, Michael, we've got the solar eclipse, and that is the biggest event. Blijkbaar 4 december is dan een volgende zeer belangrijke solar eclipse, zegt ze. Dat is ook blijkbaar een zeer, zeer belangrijk event, astrologisch gezien. Because it goes into Scorpio with K2, which are the 2 darkest planets of all. Right. I wouldn't be surprised if December 4th is the beginning of a lot of violence. And I would suggest people not... Goed, je ziet mogelijk vanaf 4 december dat er dus veel violence, dus veel geweld zou kunnen ontstaan.
ja, dat zal zich opbouwen. Ja, het is veel geweld, zie je eventueel ontstaan. Attend like New Year's Eve celebrations and stuff like that. But all of December has all the worst violent planets lined up for whatever reason. I think it's because we're going to start seeing global uprising. So that's my final prediction on that, is a global uprising begin. Dus global uprising wil ze zeggen, dus wereldwijd dat we letterlijk een revolutie, hè? Dus de global uprising, een globale wereldwijde revolutie eigenlijk tegen de kabal, dat ze eigenlijk echt ziet beginnen vanaf 4 december. Ends at the end of this year and is going to continue until we're done with this. Right. Doesn't that sound good? That does sound good. I mean, a lot of people, like, we talk about, they resist change, but we have to go through this change. And those that resist the change, don't get in the way of this thing, because it's happening. It's going to happen. And there's a lot of people that are going to try and hold on to the old ways and actually be part of the resistance. And I think they're going to just get rolled right over. It's gonna happen. So that's my. I've been saying that. They're going to create a resistance against change. Oh yeah, of course. They always do. And any time something is desperate, that's in its death throes, that's when it's most violent and at the point where it can cause the most. Hoor ik Michael, die toch 24 jaar belangrijke SEAL-teammember geweest is en 11 jaar CIA, Special Operations, zegt, zoals dat ik altijd zeg, als dus een dier in het nauw zit, dan is hij eigenlijk het gevaarlijkste en daar blijf ik ook bij. Damn it. So you really have to be very aware, like you're saying, which is great. You have to be extremely aware going forward. Have backup plans. How you might have to move if Exactly. the Palma goes crazy and something drops into the water, and we know there's like a wave coming, which I don't see that, but No, I don't think so. Yeah, I don't. But if it does happen, you could have a window to, get to higher ground or escape or be part of us that are going to focus our energy into calming that. We zullen het hierbij houden. Je ziet mensen, je kunt hier nog een heel tijdje gaan luisteren. Gaan ook veel praten over zichzelf en zo verder. Maar goed, interessant soms, maar niet direct voor wat ik vandaag als boodschap heb. Mijn boodschap is hier gegeven, mensen. Komt er terug op neer dat de komende maanden, wat we van heel veel andere kliefgaai, noem maar op, horen in feite, dat het een bunkie, dus nogal een woelige, gevaarlijke periode zal kunnen komen. En dus dat we beter goed voorbereid zijn, niet te veel overal naartoe gaan. Dus wel naartoe gaan, maar bij vrienden, kennissen, zaken die je kent. Maar voor de rest opgepast is zeker en vast de bedoeling. Voilà, ik zal het hierbij houden, mensen. Dank u wel. Vergeet niet het like. Ik kan elke keer op het einde van het filmpje doen ook. Like, delen. Delen mensen. Abonneren. Je weet waarom. Ik heb het al zoveel uitgelegd. En dank u wel voor het luisteren naar dit filmpje. Tot het volgende filmpje. Dag.